Good morning, student. I'm Dr. Tariq, Department of Biotechnology, Islamia College. Today we discuss about the subject is microbial biotechnology. We already explained bacterial infection, viral infection, fungal infection. Now we going to the parasitic, that means protozoan causes the disease. The example is malaria. You know very well, actually, the malaria is a spread over the mosquito. Okay, so you have to identify which type of mosquito causes the malaria. Okay, so exactly the picture shows that malaria, it is a normal RBC cell, and this another picture is infected RBC, that means a WBC cell. Okay, sorry, red blood cell. This yellow is bubbles like that structure is adhesive knob. It is a adhesive knob of the cell. And number two parts of this RBC, it is a malarial parasites multiply in the RBC. So it is going to multiplication. This is the adhesive stage. Okay, right. Actually, the word protozoa causes the malaria. The malaria is caused by the protozoan parasite Plasmodium. Human malaria is caused by four different species of Plasmodium. Number one is Plasmodium falciparum. Number two, Plasmodium vivax. Number three, Plasmodium ovale. And finally, Plasmodium malaria. So these are the four different species of Plasmodium. Now coming to the point, malaria is a mosquito-borne parasitic infection spread by the mosquito name, species name is Anopheles mosquitoides. The Plasmodium parasite that causes malaria is neither a virus nor a bacterium. It is a single cell parasite that multiplies in RBC cell of human as well as in the mosquito intestine. So there are two options only, the multiplication of the malarial cell. Number one is human RBC cell, another one is mosquito intestine. Okay. Okay, coming to the another point, the malaria is a mosquito spread over the human beings. It is one of the vector borne disease caused by a single celled parasites, the Plasmodium protozoa, and transmitted by female Anopheles mosquitoes. That is the most important one. Female mosquitoes spread over the disease. The picture shows that the female mosquito, suck the blood, inject the needle. So automatically the process is going on. The characterized by malarial
paroxysm of chills, fever, and sweats. Still an enormous public health problem and one of the most common infectious disease. Most common infectious disease in any time and any way. Actually, the malaria disease caused by you can only get malaria if you are bitten by an infected mosquito or if you receive infected blood from someone during a blood transfusion. Now it's not possible for blood transformation because every blood samples are tested in 100%. Even the blood is containing donors given the blood, every disease including AIDS, including jaundice, etc. So these are all the highly dangerous causes disease, but every blood samples will tested. So blood sample transformation is very rarely one, but the mosquito biting infected is a common one. The malaria can also be transmitted from mother to fetus during the pregnancy. It is also the possible. So you can it can be possible to fetus during the pregnancy. Now the mosquitoes that carry plasmodium parasite get it from biting a person or animal that already been infected. The parasite then goes through various changes that enable it to infect the next creature the mosquito bites. Once it is in you, it multiplies in the liver and it changes again, getting ready to infect the next mosquito that bites you. It then enters the bloodstream and invades red blood cells evenly. The infected RBC cell bursts. This sends to parasites throughout the body, causes the symptoms of malaria. The malaria has been with us long enough to have changed our genes also. The reason many people of particularly American continent, African continents suffer from the blood disease sickle cell anemia is that the gene that causes it also confers some immunity to malaria. In African people with their sickle cell gene are more likely to survive and have children. The same is true Thalassemia, a hereditary disease found in people of Mediterranean region, particularly Asian continent or African American descent. The anemia is one of the most dangerous one. Actually, the malaria, this is a life cycle. It's going on everyone. First of all, the parasitic
organism entered the body. The mosquito will biting our body. So suck the blood and they transmit the organisms. Then it's going to the cell. So cell will be permitted, automatically entered the blood cell. The blood cell, particularly in RBC, red blood cell. So only once the red blood cell is accepted, it is also directly going to multiply in the total our body. So easily enter into a total body is affected in the malarial disease. The mosquito will continue the next biting. It will be transferred to another one. So body to body, the mosquito will affect which person is affected the malaria. Which person is affected the malaria, that person inject the mosquito. That mosquito is going to another body infected. It is easily enter the malarial fever, so that you can carefully handle malarial patient. 100% mosquito net will be protected himself. Mosquito net will protected themselves. So not even in one person to another person transmitted easily through the mosquito. So that carefully malarial fever safe and protect themselves. This is the 3 types of mosquito malaria fever spread out the world. Number 1, A. The mosquito will bite, taken the blood cell, inject the spermatogenesis cells. It's going to liver cell affected. Then human liver strategies. The infected liver cell, merozoite, schemazoite, and finally they release the merozoites. The 4th one is ruptured schizocyte. It's going to the blood cell stages. It is entered into the immature ring-like structure. Then the mature transportation is going to the another stage. It's going to another. So it will be circulated. So that finally the gametes and the 4 types of parasites, vivax and ovale and malaria. So female mosquito will be affected the gametocytes. The cells will be developed into the body. So the person is 100% affected. This is the second type of mosquito alive. The third one is the fertilize the cell and microgametophytes. They enter into the body, the ocinate and the oocyte, and finally the ruptured oocyte. They release the sporozoites. The mosquito stages will come. The mosquito will be developed in the mosquito. So many number of mosquitoes affected the malarial disease. Then the malarial mosquito will inject everyone. So it is automatically easily and spread over the one person to another person. So that this is the malarial cells life cycle. The symptoms is complications. The symptoms is usually appeared about 1 to 3 weeks after infection. The people with malaria have been many, but not generally all of the following symptoms. Some of the persons will sign the malarial infection. Number 1 is abdominal pain,
Another one is cooling, that means chills and sweat. And some of the people's diarrhea and nausea and vomiting senses also presenting. These symptoms only appear sometimes. At the same times, the headache is continuously pain and high fevers also expressed. Low blood pressure causing dizziness if moving from one lying to or sitting position to a standing position also. It's called orthostatic hypotension. The muscle aches. And finally, the poor appetite. Appetite also is a common present in every person. The pathogenesis is present. The pathogenesis, actually the toxic mediators. The cell or BC cells going to spread over the body. Number one is toxic mediators, that means inflammatory responses. And another one is metabolic disturbance. The inflammatory responses, it's going to cool condition, that means chill condition, fever also present, sweat also is there. And metabolic disturbances, the hypoglycemia. In the RBC cell infected malaria, it's going to anemia also. And another one is phagocytosis. So phagocytosis, this consists of two, the hemolysis, and another one is splenomegaly and a hepatomegaly. So it's going to causes the anemia. At the same time, the renal failure black the water fever, and another one is cerebral malaria, pulmonary edema, and the IC also is commonly present. And another type of RBC cell affected the person, the hardier the blood vessels, they obstruct the blood flow. Finally, the tissue hypoxia and the impaired microcirculations. It's going to the cerebral malaria, pulmonary edema, and DIC. These are the pathogenesis cycle. The people infected with the Plasmodium falciparum, the following symptoms may also occur. Anemia caused by the destruction of infected RBC cell. The extreme tiredness, delirium, unconsciousness, convulsions, and coma stage also. The kidney also failure in some person and weakly persons. The pulmonary edema, the serious conditions where fluid blood build up in the lungs, which can lead to severe breathing problem. It's commonly present in severe condition cases. In Plasmodium vivax and Plasmodium ovale can lie dormant in the liver for up to a year before causing symptoms. They can remain dormant in the liver again and cause later replaces. So, we finally, the topic is mosquito, that means mosquitoes spread over the disease caused malaria. I will once again explain in the slide. மலேரியா ஒரு கொசுவினால் பரவக்கூடிய ஒரு வியாதி. அப்போ கொசுவுக்கு மலேரியா இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு மலேரியா வரும். கொசுவுக்கு மலேரியா இல்லைன்னா நமக்கு வராது.
ஒரு கொசு வந்து நம்மளை இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய செல் மூலயமா பேராசைட்டிக் அதாவது புரோட்டோசோவன்ஸ் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அது மல்டிப்ளை பண்ணி அது மூலயமா வந்து நமக்கு நிறைய வந்து டிசீஸ் வந்து மலேரியா டிசீஸ் உள்ளே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லானது பார்த்துக்கிறது. இப்போ இந்த ஆர்பிசி செல்லில் பாருங்கள், பிக்சர் பாருங்கள், நார்மல் செல் இருக்குது. இதில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எல்லோ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஒரு நாப். அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே முட்டை போட்டு நிறைய மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஒரு பிக்சர். ஸோ இது அஃபெக்டட் மஸ்கிட்டோ மலேரியா செல்லு, ஆர்பிசி செல்லு. இது வந்து அன்அஃபெக்டடான செல்லு. ஓகே, இந்த புரோட்டோசோவாங்கிற ஒரு மைக்ரோப்ஸ், ஒன் ஆஃப் த செல்ஸ், சிங்கிள் செல்ஸ் ஆர்கானிசம், அது மூலயமா தான் அது பரவுது. இப்போ ஹியூமனுக்கு மலேரியா வர்றதுக்கு 4 ரீசனான ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. ஒன்று பிளாஸ்மோடியம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ், அந்த பிளாஸ்மோடியம் மூலிமா தான் நிறைய பரவுது. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேராசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ். ஸோ 4 இருக்குது. ஒன்று பேராசைட்டிக் ஃபால்சிபேரம்னு ஒன்று இருக்குது, வைவாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, பிளாஸ்மோடியம் ஓவாலேன்னு ஒன்று இருக்குது, அடுத்தது பிளாஸ்மோடியம் மலேரியான்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது மூலயமா ஆர்பிசி செல்லில் அஃபெக்ட் ஆகி நமக்கு பாடியில் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுது. இப்போ இந்த செல்ஸ் வந்து மலேரியா செல்ஸுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான காசு பார்த்திங்கன்னா, இட் இஸ் ஒரு வெக்டார், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஒரு மஸ்கிட்டோ தேவைப்படுது. அந்த மஸ்கிட்டோ வந்து ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோவாக இருக்கணும். அந்த ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோவுக்கு அனபாலிஸ் மஸ்கிட்டோஸ்னு பேர். அது மூலயமா தான் நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இந்த சிங்கிள் செல் பேராசைட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை மலேரியா பெராக்சிசம். மலேரியா வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்போது கூலிங் இருக்கும், குளிரும். அடுத்தது காய்ச்சல் வரும், அடுத்தது வந்து சட்டம் வேர்க்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இதோடைய மெயின் ரீசன். அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டில் எனார்மஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் காமன் தி இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ். இது வந்து காமனாக எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய ஒன்று தான். பட் நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை சரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா வராது. எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மலேரியா வந்து கொசு உங்களை வந்து தாக்குச்சுன்னா, கடித்தால், உங்களை இன்ஜெக்ட் பண்ணினால் இது மலேரியா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பாடிக்குள்ளே போயிடும், பிளட்டில் போய் கலந்துரும். இது ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் வந்து பிளட்டு, மலேரியல் பிளட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் வரும், ரிசீவ் பண்ணிங்கன்னா அது வரும். ரிசீவ் மீன்ஸ் பாடிக்குள்ளே செலுத்தினா. இன்னொன்று வந்து மதர் மூலயமா கருப்பைக்கு போய் ப்ரெக்னென்சி பேரண்ட் மூலயமா சைல்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் ரீசன். ஓகே, அடுத்தது மஸ்கிட்டோ வந்து பிளாஸ்மோடியம் பேராசைட்டை என்ன செய்யுது, தூக்கிக்கிட்டு சுமந்துக்கிட்டு போகுது. அதுதான் மெயின். அந்த பிளாஸ்மோடியம் பேராசைட்டுங்கிறது தான் மஸ்கிட்டோ மூலயமா போகுது. ஸோ அது கடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன செய்யுது, அந்த பர்சனுக்கு வந்து வந்துடுது. இதுதான் மெயின் காரணம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இந்த மஸ்கிட்டோ வந்து இன்ஃபெக்டட் பர்சனை கடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் மூலிமா அடுத்தவனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இதான் மல்டிப்ளை பண்ணுறது. சரி, உள்ளே என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், செல்ஸை நிறையா மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு லிவரை தான் போய் என்ன செய்யுது, தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடுது. ஏன்னா லிவர் தானே ரத்தத்தை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது. அப்போ ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அதை ஃபைட் பண்ணி சாகடிச்சிடும். அதனால் லிவரை போய் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுது, தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்குது. அதனால தான் மலேரியல் டிசீஸ் வரும்போது லிவர் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பிளட் செல்லில் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா, ஃபுல்லாக பிளட் ஸ்ட்ரீம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்குது, என்டர் எல்லாமே. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுது, செல்ஸை வெடிக்க வச்சு ஆர்பிசி செல் மூலமாக நிறைய மலேரியல் செல்லை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது, நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு. இதுதான் இங்கே நடந்துக்கிட்டு. ஓகே, அடுத்தது வந்து மலேரியா செல்லு வந்து
ஒரு பெரிய லென்த்தியாக இதோட ப்ராசஸ் பண்ணி ஜீன் மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்குது. அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து சிக்கிள் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆர்பிசி செல் இருக்குல்ல, அதுவே வந்து என்ன செய்யும், சுருங்கி சிக்கிள் ஒரு கதிர் அருவாள் செல் மாதிரி மாறிடும். அப்படி வந்துச்சும் போது ஆர்பிசி செல்லோடைய சைஸ் மாறிடுச்சு, ரவுண்டு பிளேட்லெட்டுக்கு பதிலாக இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அனீமியா, அவருக்கு அனீமியா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது நிறைய பேர்த்துக்கு ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்க்கு நிறைய பேர்த்துக்கு இது இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ தட் இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மலேரியா எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு இன்ஃபெக்டட் ஒரு பேராசைட்டை சுமந்து வரக்கூடிய பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா, இந்த பேராசைட்டு அந்த பேராசைட்டை கொண்டு வந்து தன் உடம்பில் இருக்கும் வந்து அது மூலயமா இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம பாடிக்கு செல்லுக்குள்ளே உள்ளே போயிடும். மஸ்கிட்டோ வந்து நம்மளுடைய பிளட்டை தான் சக் பண்ணுது. பட் வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ சக் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய பேராசைட்டு உள்ளே போயிடும். ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் செல்லை வந்து டேமேஜ் பண்ணுது, செல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணி செல்லை கில் பண்ணுது. கில் பண்ணோன்னா ஒரு செல்லுலேருந்து அடுத்தடுத்த செல்லுக்கு ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுது. லிவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது. தெரியுதா இந்த பிக்சர்? ஸோ அந்த லிவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பஸ்ட் ஆகுது, செல் வெடிக்குது. எது? மலேரியல் செல் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வெடித்தோடனே நிறைய வந்து ப்ளட் சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே வந்துடுது. அது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ப்ளட் சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே வந்தோன்னா ஆர்பிசி செல்லில் போய் அது போய் அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்குது. ஆர்பிசி செல்லுக்குள்ளே நிறைய மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுது. நிறைய மல்டிப்ளை பண்ணோன்னே நமக்கு மலேரியல் சிம்டம்ஸ் வந்துடுது. என்ன வருது? குளிர் காய்ச்சல் வந்துடும், காய்ச்சல் அடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு குளிரும், அப்புறம் காய்ச்சல் அடிக்கும், அப்புறம் ஹெட்டேக் வரும். அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது, பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள். ஸோ இதுதான். இப்போ அந்த பர்சனுக்கு மலேரியா வந்துருச்சா, இப்போ இன்னொரு மஸ்கிட்டோ வந்து நம்மளை கடிக்குது. அந்த மஸ்கிட்டோ வந்து பேராசைட்டை ட்ராவல் பண்ணி இன்னொருத்தனை போய் கடிக்குது. அப்போ ஈஸியாக வந்து பேராசைட்டு இன்னொரு 1% to another person போகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் அதோட லைஃப் சைக்கிள். இதுதான் அந்த செல்ஸ். மலேரியா ஒரு மஸ்கிட்டோ, பிளாஸ்மோடியம் பேராசைட்டுங்கிற ஒரு மஸ்கிட்டோ நம்மளை கடித்தோடனே நம்மளோட பாடிக்குள்ளே சம் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. ரியாக்ஷன் நடந்தோன்னா பாடி ஃபுல்லாக வந்து மலேரியா பேஷண்ட்டாக மாறிடுறோம். மலேரியா பேஷண்ட்டை ஒரு மஸ்கிட்டோ வந்து கடிச்சிச்சுன்னா அந்த மஸ்கிட்டோவுக்கு அந்த பிளாஸ்மோடியன்ற பேராசைட்டு சுமந்துக்குது. இப்போ அது ட்ராவல் ஆகி இன்னொருத்தனை போய் கடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு அந்த பிளாஸ்மோடியம் பேராசைட்டு மலேரியா வந்து ட்ராவல் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து சைக்கிள். இதுதான் இங்கே எப்படிங்கிறத அதோட டீட்டெயில் சைக்கிள்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது பிக்சர். அறிகுறி என்ன இருக்கும், என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும் அப்படியே விட்டுட்டோன்னா ஓகே. அதுதான் வந்து இந்த 3 வாரத்தில் இது பார்க்கலாம். 1லேருந்து 3 வாரத்துக்குள்ளே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய ரெஃப்ளெக்ஷன் தெரியும். ஒரு மஸ்கிட்டோ கடித்து மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் பேராசைட்டை உள்ளே கொண்டு வந்து இறக்கிடுச்சுன்னா ஆரம்பத்தில் தெரியாது, அப்புறம் தெரியாது. 1 வாரத்துலேருந்து 3 வாரம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் பாடி இம்யூனிட்டி. ஸோ 1 வாரத்துலேருந்து 3 வாரத்துக்குள்ளே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிரும். ஸோ அப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது என்ன டிசீஸ் வந்து தெரியும். சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகள் என்ன இருக்குன்னா, நம்பர் 1 அப்டாமினல் பெயின், வயிற்று வலி, குளிர், வேர்க்கும், லூஸ் மோஷன் போகும், nausea means running nose, then vomiting sense, குமட்டல் வரும், தலைவலி வரும், ஹை ஃபீவர் வரும், அதுக்கப்புறம் லோ ப்ரெஷர், பிளட் ப்ரெஷர் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு அறிகுறியாக வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் வரும். அண்ட் தென் மசில் ஏக், உடம்பு வலி வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப டயர்ட்னஸ் வரும்.
வயிற்றுப்போக்கு வரும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு மெயின் ரீசன். அண்டு இந்த பேத்தோஜெனிசிஸ் எப்படி வந்து அந்த இன்ஃபெக்டட் blood செல்ஸ் வந்து என்ன கான்செப்டில் வந்து வெளியே வந்து டிசீஸாக, அதாவது அறிகுறியை வந்து கொண்டு வந்து காட்டுதுன்னா இதான் ரீசன். இந்த லாஸ்ட்டில் இதான் blood செல்ஸு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடில். ஸோ ஃபைனலாக அது வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோ ஒவ்வொரு பாடிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது. 1 2 3 4 டைப்ஸாக வந்து மாறுது. ஒருத்தருக்கு வந்து குளிர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டாக்ஸிக் மெடிக்கேட்டர்ஸ்ன்றது கான்செப்ட். குளிர், ஃபீவரு, வேர்க்குது, அதிகமாக வேர்க்குதும், ஸ்வெட்னஸ்ஸு. அடுத்தது வந்து ஹைப்போக்ளைசிமியா, ரொம்ப ஒரு ஒரு பதஷ்டமோ ஒரு இதுவோ இருந்துச்சுன்னா அந்த டிசீஸு. அனிமிக் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி டைரெக்டாக வரும். அடுத்தது வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர், தென் வந்து செரிப்ரல் தலைவலி வர்றதுக்கான காரணம் மலேரியா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரீசன்ஸு. ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் மூலிமா போயிடுச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை வரும். டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அனிமிக் வரும், சிக்கிள் செல் மாதிரி. டாக்ஸிக் மெடிக்கேட்டர்ஸ் போயிடுச்சுன்னா குளிரும், காய்ச்சல் வரும், அண்டு வேர்க்கும், அண்டு வந்து ரொம்ப டயர்ட்னஸ் ஆகும். இந்த ரீசனுக்கெலாம் இந்த டாக்ஸிக் மெடிக்கேட்டர்ஸ். ஸோ இதுதான் பேத்தோஜெனிசிஸ். ஒரு பேத்தோஜன் வந்து உள்ள பாடிக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா இந்த ரீசன்லாம் வந்து நடந்துச்சுன்னா இதனால தான் வந்துச்சுங்கிற சைக்கிள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இட் இஸ் அ மெக்கானிசம் ஆஃப் த பேத்தோஜெனிசிஸ். சரியா? அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஃபைனல் ஸ்லிட் இஸ் கோயிங் டு பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபேரம்ன்ற ஒரு இன்ஃபெக்டட் வந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம பாடிக்கு வந்து அனிமிக் காசஸ் வரும். பிளட் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடும், அழிச்சிரும். அடுத்தது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் வரும். அடுத்தது வந்து ரொம்ப கோமா ஸ்டேஜில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சில கண்ட்ரீஸில் சில பீப்புளுக்கு வர்றதுக்கு இருந்திருக்கு. அடுத்தது கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். தட் மீன்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து அந்த பிரச்சனையும் இருக்கும். பல்மனரி எடிமா. ஸோ இது வந்து சீரியஸாக இருக்கும், கவனிக்கணும். இல்லைன்னா லங்ஸை வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளத்தை வந்து உருவாக்கிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் சிம்டம்ஸ் இன் தி affected of malarial disease. So that I conclude the malaria infected mosquito one person to another person, it automatically spread over the malarial disease. Okay, thanks to watching. Thanks.